Good morning. I am K. Revati, PhD scholar, Department of Educational Psychology, Tamil Nadu Teacher Education University, Karapakkam, Chennai. My guide, Dr. P.L. Lakshmi Shanmugam, Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Tamil Nadu Teacher Education University, Karapakkam, Chennai. Today my topic, Information Processing Theory, Donald Norman Theory. தகவல் செயலாக்க கோட்பாடு செயல்முறை. Objective. After completing this model, the prospective teachers are able to acquiring knowledge about the Donald Norman theory, understand the term concepts of information processing theory, apply the knowledge to analyze the information processing theory, develop skills in the preparation of information processing theory, develop interest in knowing the features of information processing theory, develop desirable positive attitude toward the outcomes of Donald Norman theory. Introduction. Cognitive psychology developed around the letter. Fifth is the primary focus of cognitive psychology on memory. Information processing theories proposed that like the computer, the human mind is a system that processes information through the application of logical rules and strategies. Like the computer, the mind has a limited capacity for the amount and nature of the information it can process. தகவல் செயலாக்க கோட்பாடு என்பது ஒரு மனிதனுடைய மனம் புதிய தகவல்களை பெறும்போது அதில் ஏற்படும் அறிவு நிலை வளர்ச்சியை பற்றிய பகுப்பாய்வு அப்படின்னு சொல்லலாம். சுருக்கமா கூறுனா ஒரு மனிதன் புதியதா ஒன்றை கற்றுக்கொள்வதை பற்றிய பகுப்பாய்வு அப்படின்னு சொல்லலாம். தகவல் செயலாக்கம் மற்றும் பகுப்பாய்வு பொறுத்தவரை மனித மனம் ஒரு கணினியை போன்று செயல்படுவதாக உளவியல் வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள். மேலும் அவர்கள் ஒரு புதிய தகவல் மனித மூளையில் நுழையும் போது அது முதலாவதா பகுப்பாய்யப்பட்டு பல வரையறை சோதனைகள் செய்யப்பட்டு அதன் பிறகு நினைவக பெட்டகங்கள்ல சேமித்து வைக்கப்படுகிறது என்கின்றனர். இத்தகைய செயலாக்கம் மிகவும் விரைவா நடத்தப்படுவதால அவற்றை நாம் வெளிப்படைய அறிய முடிவது இல்லை. What is information processing? Information processing stems from an act of processing the information that is to analyze, employ or make use for information for gaining some knowledge or experiences. Gaining the knowledge and some experiences. In the words of Joseph Bell, information processing refers to the way people handle stimuli from the environment, organize data, sense problems, generate concepts and solutions to problems, and employ verbal and non-verbal symbols. Donald Norman என்ற புலன் உணர்வு அறிவியலாளர் முதலால் தகவல் செயலாக்க கோட்பாட்டை வடிவமைத்தார். 1935 பிறந்த இவர் மின் பொறியியல் MS படித்து பின் உளவியல் துறையில முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்.
verbal and non-verbal communication. In this way, information processing deals with the ways and means information is handled by an individual for devising desired meaning for its further use. Consequently, the handling or processing of the information may help an individual in gaining new experience and insight of the solution of felt problem or modification of his ways of behaving. Information processing theory. Information processing theory of learning is cognitively what processes are occurring in a person's brain when they are present with a learning situation. Consequently, they throw light on the mechanism how the human brain sends, processes and recalls information. The working of our brain in terms of information processing may be easily equated to the working of computer. Like computers, the information processing is a human brain may find it experience in the mechanism of input processing and output process. The human-computer analogy. The brain receives sensory impulse from the environment and decide to process this input as warranted. Processing depends on the nature and complexity of the data as received. Perceived by the learner. The way information is received, processed and recalled by the learner and decide the outcomes of his learning. For gaining some idea about the nature and the functioning of information processing theory of learning, we could be discussing here some of the popular theories and models of instruction development by the eminent psychologist. In such description, we may easily notice the significant trends that all these information processing theories approach learning primarily through a study of memory, and so you can find due mention of the terms related to the process of memorization like temporary memory, short-term memory, long-term memory, recall, retrieval, etc. Three-stage information processing theory. This theory is the outcome of idea propagated by Atkinson and Shipman and Donald Norman. According to this theory, learning is the outcome of the processing of information carried out to the human brain at the following three stages: sensory registration, short-term memory, and long-term memory also. நார்மனினுடைய மன வெளிச்சி வடிவமைப்பு அப்படின்ற புத்தகம் வடிவமைப்பாளர்களும் வாசிக்க வேண்டிய ஒண்ணு. அதுல குறிப்பிட்ட ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, 3 வெவ்வேறு நிலைகளில் அனுபவம் உள்ளது. உள்ளுறுப்புகள் சார்ந்த அனுபவங்கள், நடத்தை சார்ந்த அனுபவங்கள், வடிவமைப்பு சார்ந்த அனுபவங்கள். இந்த 3 தான் நார்மனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் தியரியுடைய ஸ்ட்ரக்சரே. The process of learning or memorization was taught with the
interaction of one's sense organs with one's environment. The sensory information is first picked up by one or more sense organs. Then it travels through the nerve system and reach the brain for this interpretations. The sensory information stays in the nerve system briefly about a second or two, giving brain the time for its interpretation. After being registered in the sensory register, it can be responded immediately or may be transferred to the short-term memory. Usually, it depends upon the nature of sensory information and its interpretation by the brain. The brain may interpret it as useless or of little significance and thus may order for its disappearance from the sensory register, or it may be ordered for its monitoring and a low attention level. As an example of a such type of information processing at the sensory registry level, we can cite the drive of our car while carrying on the conversation. Here we can monitor and respond to drive conditions without transferring the information to short-term memory. Short-term memory attention அப்படின்றது high levelலயும் இருக்கும் low levelலயும் இருக்கும். Short-term levelல attention low level அப்படின்றத குறிக்கிறது தான் இந்த படம். The information not processed of vanished at the level of the sensory register then travel to short-term memory of our brain. It may autonomically stay for us to 20 seconds here. However, it can be retained as long as an individual wants it in his short-term memory through rehearsal or repetitions. Short-term memory is equivalent to one's work memory. It's here that the information is deeply processed by the brain for its proper interpretation, assimilation and responding. There are usually three means employed for the information processing and handling for cognitive tasks in short-term memory. There are coding the information in chunks, breaking the information into subparts and then processing them on one at a time. Practicing skills until they are automatic. What is memory encoding? Type of encoding. Semantic encoding. The encoding of meaning like the meaning of words. Based. Acoustic encoding. The encoding of sound, especially the sound of words. Echoic memory. This is second best. Visual encoding. The encoding of pictures, images, iconic memory. Third best. The information unprocessed at a short-term memory stage is then transferred to the long-term memory.
Long-term memory is believed to have unlimited capacity and duration. It's used for short storing and processing of sensory information on a permanent basis. The stored as well as organized information in the long-term memory in the code form is transferred back to the short-term memory where it is decoded and employed for the response as desired and ordered by our brain. Long-term memory as a symbol on how to improve long-term memory. Level of processing theory. This theory of information processing has been put up by the Kruken-Lahart as the alternative to the above discussed information processing. Theory postulation 3 stages. Sensory, working and long-term memory for the processing of information. The main idea lying within this theory may be summarized as below. Memory is of only one kind rather than of three types, namely sensory, short-term and long-term. Ability to learn or remember is depends on how deeply information is processed by us. Level of such processing may range from very shallow to very deep. The greater the depth of processing, the better can the material be learned or remembered. For example, information that involves strong visual image or many associate with existing knowledge will be processed at a deeper level. Similarly, information that suits our interest or several our purposes will receive more processing than other stimuli events. The thinking that are meaningful to us are processed quite deeply in comparison to the meaningless or less meaningful stimuli and consequently learn of remembered well. இந்த டொனால்டு நார்மன் தியரியில பெறப்பட்ட தகவல்கள் உள்வாங்கப்பட்டது முதல் வெளிப்படுத்தப்படும் வரை அநேக தொடர் செயலாக்க படிநிலைகளை கடந்து செயல்படுத்தப்படும் திறன் கொண்ட மனித மூளை என்பது நார்மன் கோட்பாட்டு விளக்குகிறது. இவரால் வரையறுக்கப்படும் படிநிலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உள்வாங்கப்படும் தகவல்கள் அல்லது குறியீட்டு தகவல்கள், ஒப்பிடுதல், பதிவு தேர்வு, பதில் செயலாக்கம். நார்மன் மனிதன் இத்தகைய செயல்பாட்டின ஒரு கணினியின் செயல்பாட்டுடன் ஒப்பிடுகிறார். மனித மனம் முதல்ல தகவல்களை உள்வாங்கி கொள்ளுகிறது, பின்பு அதன் அமைப்பு மற்றும் சூழலை மாற்றி அமைக்கிறது, அதன் பின்பு நினைவகத்தில் சேமிக்கிறது, தேவையான போது அதனை கண்டுபிடித்து செயல்படுத்துகிறது. குறியீட்டு தகவல்களை தக்க வைத்தல், மீள பெறுதல் ஆகியவைகள் உள்ளடங்கியதுதான் தகவல் செயலாக்க மாதிரி ஆகும். அதன்படி நினைவாற்றல் தகவல் செயலாக்கத்தின் மிக அத்தியாவசியமா ஒரு பங்கு வகிக்குது. எனவே நினைவு திறன் அப்படின்றது மூளையின் பல்வேறு சிக்கலான செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்தும் ஒரு புதுமையான செயல்பாடுகள்ல ஒன்னாகும். நினைவு திறன் அப்படின்றது குறியீட்டு தகவல்களை பெற்று சேமித்து இறுதியில செயல்படுத்துவதாகும். குறியீட்டு தகவல் அப்படின்றது முதல்ல பார்த்து மனதுல பதிய வைத்து சேமித்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இத்தகைய தகவல்களை மீள பெறுதல் அப்படின்றது
சேமித்த தகவல்கள் செயல்படுத்தப்படுவதற்கான செயல்பாட்டை உள்ளடக்கியது. ஒரு மனிதனால ஒரு தகவலை நினைவு கூற முடியுது என்றால் அத்தகைய தகவல்கள் குறியீட்டாகி நினைவில் சேமிக்கப்பட்டு மீள பெறப்படுகிறது என்று பொருள். இதிலிருந்து நினைவு திறன் அப்படின்றது ஒரு செயலாக்கம் என புரிஞ்சுக்கலாம். நார்மன் மனவெழுச்சி வடிவமைப்ப 3 வகைகள்ல பிரிச்சிருக்கார். உடல் உள்ளுறுப்புகள் சார்ந்த வடிவமைப்பு, நடத்தை வடிவமைப்பு, பிரதிபலித்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த உடல் உள்ளுறுப்புகள் சார்ந்த வடிவமைப்பு அப்படிங்கறதுல இந்த சான்றில் உடல் உள்ளுறுப்புகள் அப்படின்றது அதாவது குடல் மற்றும் அது சம்பந்தப்பட்ட உள்ளுறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த குடல் சார்ந்த நுண்ணுறுப்புகள் என்று சொல்லலாம். இது நமது அடி மனதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அனுபவத்தினால் ஏற்படும் எதிர் விளைவாகும். எடுத்துக்காட்டா நீங்க உங்க சுற்று வட்டாரத்துல ஒரு சில சமன்படுத்தலை காண அழைத்து செல்லப்பட்டால் நீங்கள் அங்கு சென்று சேருவதற்கு முன்பதாக உங்களுக்கு அந்த இடமும் அதன் நாற்றமும் பிடிக்காது என்று நிச்சயமாக உணர்வு ஏற்படும். மேலும் அங்கு வசிக்கும் எலி முதலிய பிராணிகள் நினைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அருவருப்பு மனதில் தோன்றும். அதே நேரம் ஒரு சொகுசு வாகனங்கள்ல காட்சிக்கு செல்வீர்கள் வைத்துக் கொள்வோம். உங்கள் அறியாமலேயே அந்த வாகனத்தில் மெத்தைகளின் வாசத்தையும் அவற்றின் அழகான பலகான அணிவர்களும் எதிர்பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள். உடல் உள்ளுறுப்புகளின் எதிர்வினை அப்படின்றது முதல்ல உணவுகளில் ஏற்படும் ஒரு அனுபவத்தின் அளவீடு ஆகும். Summary. Information processing refers to the way people handle stimuli from the environment, organize data, sense problems, generate concept and solution to problems, and employ verbal and non-verbal symbols. 3-stage information processing theory. This theory is the outcome of the ideas propagated by Atkinson and Schiff. According to this theory, learning is the outcome of the processing of the information carried out by human brain at the following 3 stages: sensory register, short-term memory, and long-term memory. Educational implications. Information processing theory has defined educational implications of students with learning and behavior problems. The teacher who knows the theory can modify his or her teaching and learning environment to facilitate directing and students' attention and perception for the incoming information. Make a suggestion about the student using metacognitive strategies. Teach skills to stay active in working memory and way to store the information in long-term memory. References for books. Check your progress, true or false. Information processing refers to the way people handle stimuli from the environment. True or false? Answer is true. Information processing refers to the way people handle stimuli for the environment. Is it true? Question number 2.
Learning is the outcome of processing of the information carried out by human brain at the following three stages. True or false? Answer is true. Learning is the outcome of the processing of the information carried by the human brain at the process following three stages. Is it true? Thank you.